ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം. ഒന്നാം ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ. 2 phases of photosynthesis, ലൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫേസ്. ആദ്യം ഈ ചെടികളല്ലേ നെൽക്കതിരുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെടികളൊക്കെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി അത് വളർന്നു വന്ന് അധികമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എൻഡോസ്പോമിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ചെടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്നത്? അതിന് 2 ഫേസ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫേസ്. ലൈറ്റ് ഫേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ലൈറ്റ് ഫേസിൽ സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് സൺലൈറ്റ്. ഓക്കെ, പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ്. ദെൻ ബൈ അബ്സോർബിങ് സൺലൈറ്റ് it synthesizes energy molecules. What are the energy molecules? ATP and NADPH2 or NADPH plus H plus. So by absorbing sunlight, plants synthesize ATP and NADPH plus H plus. Among this synthesis of ATP, light phase ATP NADPH plus H plus ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ATP is synthesized by using light energy, and this process is called a photophosphorylation. At the same time, there is a byproduct in light phase, that is oxygen. There is a byproduct, oxygen. From where this oxygen is released? From this green plant's leaf. How? By the oxidation of water. So plants absorb water and it releases oxygen. From water it releases oxygen by oxidation of water. That is called splitting of water. Oxidation of water or splitting of water. So by splitting of water, oxygen is released. So these are the things that takes place in light phase of photosynthesis. What are they? In the light phase of photosynthesis, there is synthesis of ATP and NADPH plus H plus and release of oxygen. So in light phase, energy molecules are synthesized. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫേസായ ലൈറ്റ് ഫേസിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു നോക്കാം. ഇതിൽ എനർജി സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ചെടികൾ ATP NADPH എന്നീ എനർജി മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് ഭാഗത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ATP ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഇതിൽ ATP ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നീട് വാട്ടറിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു. അതിനെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ ഫോട്ടോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫോട്ടോളിസിസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. The energy molecule produced in the light phase are utilized in the dark phase and fixes atmospheric carbon dioxide. Carbon dioxide is fixed or fixation. Carbon dioxide fixation takes place in dark and synthesize what? Carbohydrates. Carbohydrates like glucose. So this takes place in dark phase. What happens in dark phase? Using the energy produced in the light phase, plants fix carbon dioxide and synthesize carbohydrates. So these are the 2 phases. Now we can see the difference between these 2 phases. So കുട്ടികളെ ഇവിടെ ചെടികൾ സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഫോട്ടോളിസിസ് നടന്ന് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ATP ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഫോട്ടോളിസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഡാർക്ക് ഫേസിൽ, ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജി മോളിക്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ, എയറിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈറ്റ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫേസ്. Absorption of sunlight and synthesis of ATP, NADPH plus H plus and oxygen that takes place in light phase.
Next, photophosphorylation, synthesis of ATP by using sunlight. Photolysis, splitting of water and release of oxygen, or oxidation of water and release of oxygen. And in light phase depends on light. So it is called light dependent phase or photochemical phase. And it takes place in thylakoid or grana. Then dark phase, fixation of carbon dioxide by using ATP and NADPH plus H plus. Reduction of carbon dioxide and synthesis of carbohydrate. And this dark phase does not directly depend on sunlight. So we can say light independent phase, or it's a synthetic phase. So photosynthesis, there are two phases, light phase and dark phase. In light phase, there is synthesis of energy molecule and release of oxygen through oxidation of water. And it takes place in grana. In dark phase, fixation of carbon dioxide using energy molecules produced in light phase. And it takes place in stroma. So these are the difference between light phase and dark phase. ലൈറ്റ് ഫേസും ഡാർക്ക് ഫേസും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം, ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ചെടികൾ സൂര്യപ്രകാശം വലിച്ചെടുത്ത് ATP, NADPH പ്ലസ് H പ്ലസ് എന്നീ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ATP ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിൽ നിന്നാണ്. ഈ വാട്ടറിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഫോട്ടോളിസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ഫേസ് ലൈറ്റുമായി ഡയറക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് തൈലക്കോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനയിലാണ്. ഇനി ഡാർക്ക് ഫേസ് നോക്കാം. ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എനർജി മോളിക്യൂളായ ATP, NADPH ഉപയോഗിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പിടിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ. ലൈറ്റ് ഫേസ് ഫസ്റ്റ് ദർ ഇസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റ്, synthesis of ATP, synthesis of NADPH plus H plus, synthesis of water and release of oxygen. Among this, the synthesis of ATP is called a photophosphorylation. There are two types of photophosphorylation: cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. Now we will discuss in detail cyclic and non-cyclic photophosphorylation. In cyclic photophosphorylation, light is absorbed by photosystem first reaction center molecule. The reaction center molecule of the absorption peak of reaction center of photosystem first is 700 nanometer. So its reaction center is called a P700. So in cyclic photophosphorylation, photosystem first absorb light and it releases electron. This electron is accepted by an electron acceptor. And you know, this photosystem first. So photosystem first absorbs sunlight and it releases electron. Which is the reaction center of photosystem first? Yes, P700. Now the electron flows through electron transport system. So electron flows through electron transport system and return back to the same photosystem. So here very simple process. Light is absorbed by chlorophyll or photosystem first. Its reaction center P700. So photosystem first absorbs sunlight and releases electron. This electron is accepted by a primary electron acceptor. Then that electron flows through ETS or electron transport system.
What happens when electron flows through electron transport system? See, when electron flows through ETS or electron transport system, there is synthesis of ATP from what? ADP. So there is synthesis of ATP, and this process is called what? Photophosphorylation. Photophosphorylation. Why it is called photophosphorylation? Because here ATP is synthesized by using sunlight energy, light energy. Okay, and why it is called cyclic? Because here the electron released from photosystem first is returned back to the same photosystem. So this is called a cyclic photophosphorylation. So in cyclic photophosphorylation, which is the photosystem present? Photosystem first. Here the electron flow is cyclic. And which is the product here? Yes, ATP. Only ATP is produced. Next we will discuss non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation. Here, first light is absorbed by photosystem second. You know, reaction center of photosystem second, P680. And its reaction center gets excited and it releases one electron. And that electron is accepted by an electron acceptor, primary electron acceptor. So here you can see photosystem second absorb sunlight and releases electron. This electron move downhill through electron transport system. So what happens when electron flows through electron transport system? There will be synthesis of ATP, just like that in cyclic. Here in non-cyclic also, when electron flows through ETS, ADP plus inorganic phosphate forms ATP. Now, in cyclic photophosphorylation, the electron after moving from ETS come back to the same photosystem. But here, the electron released from photosystem second goes to photosystem first, that is P700. Okay, at the same time photosystem first also absorbs sunlight. Photosystem first also absorbs sunlight and it gets excited and it releases electron. This electron is accepted by another electron acceptor. Now this electron moves downhill and it is accepted by NADP plus. This NADP plus is reduced to NADPH. So here NADP plus is reduced to NADPH. The electron released from photosystem second is move through ETS, then it goes to photosystem first. Then electron released from photosystem first is go to NADP plus. So here electron flow is not cyclic. So it is called a non-cyclic photophosphorylation. And there will be an electron hole when there is a loss of, when the electron hole in photosystem first is filled by the electron that comes from photosystem second. And the electron hole in LHC of photosystem second, or the electron hole in photosystem second, is filled by photolysis of water, or the electron which are released from photolysis of water. So here the oxidation of water or photolysis of water. Here you can see 2 electrons are released. It fills the electron deficiency or electron hole in photosystem second. So here the process of splitting of water, the oxidation of water, is called a photolysis. Photolysis. What are the minerals required for photolysis of water? You know, Mn and Cl. So Mn2 plus and Cl minus. So manganese and chloride ions are required for splitting of water. And there is splitting of 2 molecules of water. There is release of 1 molecule of oxygen. So in non-cyclic photophosphorylation, there are 2 photosystems are involved. What are they? Photosystem first and photosystem second. Then there is 2 products. What are the 2 products?
ATP and NADPH. There are two products, and there is one more product which is it oxygen. So there are three products, two energy molecule, ATP and NADPH, and there is release of oxygen. So here electron flow is not cyclic, so it is called a non-cyclic. And here the transfer of electron, the whole scheme of transfer of electron is called a set scheme. This is called a set scheme. The whole scheme of transfer of electron starting from photosystem second in uphill, then downhill through ETS, then again uphill from photosystem first, then again downhill to the NADP plus. This whole scheme of transfer of electrons in non-cyclic photophosphorylation is called a set scheme. And this set, that a shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale, when ETS contains cytochromes which carry electrons. Okay, and there involves many oxidation and reduction. That's all non-cyclic photophosphorylation. First question, differentiate cyclic and non-cyclic photophosphorylation. You know, in cyclic photophosphorylation, only one photosystem is involved. Which one is there? Yes, only photosystem first is involved. Not cyclic, both photosystem first and second are involved. Second point, in cyclic photophosphorylation, the electron expelled from photosystem first is cycled back. And in non-cyclic, electron flow is not cyclic or not cycled back. Then third point, you know, which is the product in cyclic photophosphorylation? ATP. Only ATP is formed. Only ATP is formed. Then in non-cyclic, you know, formation of ATP and the reduction of NADP plus or formation of NADP H plus and oxygen are produced or formed. Then fourth difference, photolysis of water and release of oxygen. In which one? Non-cyclic. So you can say in cyclic there is no photolysis and release of oxygen, no photolysis. But in non-cyclic you can say there is photolysis of water and release of oxygen. So these are the main difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. This is very important. Which is the photosystem involved in cyclic? Photosystem first. Which are the photosystem involved in non-cyclic? Photosystem first and second. Then in which one electron flow is cyclic? Electron flow is cyclic in cyclic photophosphorylation. In which only ATP is formed? In cyclic. What are the product in non-cyclic? ATP, NADP, H plus and oxygen. And in which one there is oxidation of water and release of oxygen? In non-cyclic photophosphorylation. So these differences are very important. Difference between cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. Release of water or splitting of water or oxidation of water. Here water split and releases proton, electrons and oxygen. And this water splitting complex, where is its location? It is associated with the photosystem second and it is located on the inner side of membrane of thylakoid. So the water splitting complex is there. A water splitting complex
which is associated with the photosystem second. It is located on the inner side of the membrane of thylakoid. Okay. So in photolysis of water, water undergoes oxidation and releases proton, electrons and oxygen. Why water undergoes oxidation? To provide electron to photosystem second. So students, do you remember the photosystem first releases electron. Photosystem first, reaction center P700 releases electron. Okay, and this electron is replaced by the electron which is released from P680, that is photosystem second. So electron released from photosystem second, that electron goes to photosystem first, and the electron released from photosystem first is replaced by the electron from photosystem second, and the electron released from photosystem second is replaced by whom? It is by the electrons from photolysis of water. So in the photolysis of water, there is two molecules of water, H2O, that split into 4 electron plus 4 proton plus O2. Oxygen is released. Okay. Then this 4 electron, this go to photosystem second to replace the electron lost or removed from photosystem second. So you found what is the role of water here in photosynthesis. Okay. So that's all. Photolysis of water. So photolysis of water or water splitting complex associated with photosystem second. And here when there is splitting of 2 molecules of water, there is release of 1 molecule of oxygen and 4 electron and 4 protons. Now we can do some questions from light phases. Cyclic photophosphorylation, photosystem first. Then non-cyclic photophosphorylation. There are 2 photosystems. What are they? Photosystem first and photosystem second. ATP, cyclic photophosphorylation. Then dash and dash, non-cyclic photophosphorylation. Only ATP is the product in cyclic, and in non-cyclic there are mainly 2 products. What are they? ATP and NADP, H plus, H plus. Third question, light phase takes place in grana and dark phase, yes, in stroma. Select events in light phase. What are the events here in light phase? Photophosphorylation, not fixation of carbon dioxide, that is in dark phase. Then formation of carbohydrate also in dark phase. Then production of ATP and NADP, H plus are in light phase. So A and C are correct. Then E also, A, C and E, which is E, splitting of water and release of oxygen. These are the events, main events that takes place in light phase. Dash occurs when only light wavelength beyond 680 nanometer is available for excitation. Cyclic or non-cyclic? Beyond 680 nanometer light, that means which reaction center absorption peak is beyond 680 nanometer? That is photosystem first, P700. Which is the photophosphorylation where only photosystem first is involved? So it is cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation occurs. Which is the type of photophosphorylation where release of oxygen takes place? It is non-cyclic photophosphorylation. Then students, the topic is over. In next class, part 3, we will discuss chemiosmotic hypothesis, and part 4, final part, we will discuss dark reaction. ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.